Good morning. Whether my voice is audible and screen is visible, reply audibly. Akash, my voice is audible. Anybody please reply? Vikas, Mayur, I am audible. Am I audible? Hello. Okay, Sanket. Thank you. Okay, up till now, we have covered the first section of non-conventional machining process, where in first chapter we study different concepts related to the introduction to the non-traditional process or non-conventional machining process. Then in second chapter, we have covered the four methods. Those are mechanical energy based conventional machining process. Yes, and in third chapter, we have covered electric energy based non-conventional machining process. Now we have discussed all the points. Those are included in the syllabus. But due to the pandemic situation, there may be a possibility of having exam through online mode, and it is maybe based on EMCQ. So in today's lecture, we will discuss the EMCQ based on each chapter, first chapter, second chapter, and third chapter. So that will be useful for you for solving EMCQ test that I will share you, or it also helps to solve the question paper, the MCQ base that will be conducted by the university. So with this, now we will start with the discussion on EMCQ, right? Anybody from you may give the answer by unmuting yourself, which will be the answer for this MCQ. No problem at all that answer should be correct, right? Or it may be a wrong, but you at least stay there to give the answer, right? So with this, we will start the MCQ. Screen is visible. Give the reply audibly. Hello. Whether screen is visible? Yes, sir. Okay. So unit number 1, that is overview of non-conventional processes, where you have to study what is the need, right? What is the difference? What are the different types of the non-conventional processes? Comparison between conventional and non-conventional processes, right? What are the limitations of the conventional processes, so that we are study these non-conventional processes. And at last, we see the overview of all non-conventional processes. Those are based on mechanical energy, electrical energy, thermal energy, chemical energy, and combination of these. In this way, we cover the first chapter. So based on this chapter, now we will discuss the first MCQ. Non-traditional machining process is recommended when we need which of the following features. म्हणजे नॉन कन्व्हेन्शनल प्रोसेस आपण कधी यूज करणार, कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक किंवा फीचर्स असल्या पाहिजेत. कॉम्प्लेक्स शेप, जर कॉम्प्लेक्स शेप जनरेट करायचा आहे का, हाय सरफेस क्वालिटी पाहिजे का, लो रिजिडिटी स्ट्रक्चर असतील का, अँड
D option, that is all of the mentioned. So what will be the correct option? Hello, give anybody answer. Anyone from you, give a answer. Hello. Ah, Swapnil, which will be the answer? Swapnil, are you there? Yes, sir. Give the answer of the same figure. No problem, it may be wrong or it may be correct. Your involvement is very important. D, sir. Okay, right. The answer, it will be D. Right. So any non-conventional or non-traditional process, it will be useful for producing complex shape, giving good quality of the surface finish, and it will be able to provide low rigid structure. Okay. Next, non-traditional machining can be called as contact machining, non-contact machining, partial contact machining, and half contact machining. Anyway, anybody? Ah, yes. नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग टूल आणि वर्कपीसचा कॉन्टॅक्ट होतो का याच्यामध्ये? हॅलो. G, sir. B. Right. That is a non-contact machining. That is the right question. Answer. Sorry. Good. In which of the following industry non-traditional machining method play an important role? कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग यूज करू शकतो? ऑटोमोबाईल सेक्टर, एरोप्लेन, मेडिकल और ऑल ऑफ द above. Yes. All of the above. All of Very, the above. very good. Very good. Different classification. Different classifications of non-traditional machining. It is based on source of energy. R. Mechanical energy base, thermal energy base, chemical energy base, or electrochemical energy base. And D, there is all about the nature. Means on which energy, based on which energy we can classify the non-traditional machining processes. मेकॅनिकली पाहिलं आपण बरोबर का, थर्मल मध्ये पण आहे, केमिकल मध्ये पण आहे, इलेक्ट्रोकेमिकल मध्ये पण आहे. मीन्स व्हॉट इज ऑप्शन देन? D. Right, that is all of the above. Very nice. In mechanical machining, right, the material is to be removed by erosion, corrosion,
absorption, vaporization. A. Erosion, sir. Right, very nice. Material in thermal machining is removed by which of the following means? Vaporization, melting, electrolysis. Electroplating म्हणजे काय? Electrolysis like. And all of the above. Thermal means it is related with the heat, and heat is related with vaporization, melting, and electrolysis. So the option, correct option is for this. D. Very nice. Which of the following process come under mechanical machining? याच्यापैकी कुठली प्रोसेस ही मेकॅनिकल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस आहे? USM, that is the ultrasonic machining, EDM, that is the electric discharge machining, LBM, that is the laser beam machining, PAM, that is the plasma arc machining. A. A, that is the ultrasonic machining. That is the, there are 4 methods, right? Which we have studied in the second chapter, that is mechanical energy based, where abrasive jet machining, water jet machining, abrasive water jet machining, and ultrasonic. Very good. Surface defects that may occur during thermal machining are, म्हणजे सरफेस वरती जर काही छोटे मोठे डिफेक्ट्स असतील तर हे कशामुळे असू शकतात? फर्स्ट, मायक्रो क्रॅकिंग, छोटे छोटे क्रॅक पडल्यामुळे. हीट अफेक्टेड झोन, जे का पर्टिक्युलर लोकेशनला मॅक्झिमम टेम्परेचर वाढल्यामुळं. फ्रॅस्ट्रेशन, म्हणजे थोडीशी वरबड झाल्यासारखं. अँड डी, ऑल ऑफ दी मेन्शन. Yes, surface defect. It is because of all three: micro cracking, heat affected zone, then striation. D. Right, all of the sources used in thermal machining are ions, plasma, electrons. So in thermal machining, we are generating the heat in by using the ion. So it will be ion beam machining, IBM. If sources of heat is a plasma, then that will be plasma arc machining. And sources of heat generation, thermal machining, that is the electron, then it will be a electron beam machining, EBM. And D, it is a, all of the mentioned. So it's a proper correct answer, that is a ion, plasma, electron, all these are the thermal machining process. So correct answer will be now D. yes, all of the mentioned. Very good. Vacuum is the machining medium for LBM, that is a laser beam machining, WJM, that is a water jet machining, EBM, that is a electron beam machining. None of the mentioned, none of the above. म्हणजे while machining is to be carried out, there will be one process where we have to maintain the vacuum
while carrying out the machining process. In which process that will be required? Laser beam machining. Very nice. It will be a LBM, laser beam. Only one who is giving answer. Who is giving answer? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay, okay. Another you may try. Hmm? Very good, Swapnil. In chemical machining, material removal is takes place by first chemical reaction, second erosion, third electron removal, and D none of the above or none of the mentioned. केमिकल मशीनिंग म्हणल्यावर केमिकल रिएक्शन येणार. इरोजन हा पार्ट तुमचा मेकॅनिकल मशीनिंगचा आला आणि इलेक्ट्रॉन रिमूव्हल हा तुमचा थर्मलचा आला आणि डी दर इज नन ऑफ मेन्शन. सो केमिकल मशीनिंग मध्ये मटेरियल रिमूव्हल इट विल बी टेक प्लेस बाय यस गिव्ह द आन्सर. A. Right, chemical reaction. Very nice. What is the reason for using unconventional or advanced? Here, unconventional, non-traditional, advanced machining process. Both three words are having same meaning. What is the reason for using unconventional machining processes? First, it may be a complex surface or complex geometry you have to create. Second, you require high accuracy and high surface finish. Third, high strength alloys when you have to machine. त्याला काय म्हणता तुम्ही हाय हार्डनेस. अँड डी दॅट इज ऑल ऑफ. म्हणजे अनकन्व्हेन्शनल किंवा नॉन कन्व्हेन्शनल मशीनिंग कुठले रिझन असतील तर आपण यूज करू शकतो. गिव्ह द आन्सर. कॉम्प्लेक्स शेक जनरेट करू शकतो का आपण? ॲक्युरसी मिळवू शकतो का? सरफेस फिनिश हाय लेवलचा मिळवू शकतो का? हार्ड मटेरियलचं मशीनिंग करू शकतो का? तसं असेल तर डी ऑप्शन करेक्ट होईल. सांगा. येस स्वप्नील. Omkar, what will be the correct answer? Screen is visible now to everyone? Hello? Prajwal, what will be the correct answer? Anybody? Vikas? Shubham? प्रदीप साठी भिवून बाहेर पडले काय? प्रनिल?
D, sir. or D, right? बघून बी सांगत नाही तू. Which of the following process has highest rate of material removal? Electric discharge machining, electrochemical machining, ultrasonic machining, laser beam. यापैकी कुठल्या मशीनिंग प्रोसेस मध्ये जास्त प्रमाणात मटेरियल रिमूव्ह केलं जातं? मयूर पावसे, आर यू देयर? Unmute yourself. मयूर. Abhishek Shivsagar, are you there? Can I keep you as absent? Roll number 830. If you are not replying yes or no, then you will be considered as absent. Dinesh. Dinesh is also absent. Okay. Sanket. Yes, sir. No, okay. What will be the answer? It Sir, may be electrochemical. Sir, oh, electrochemical machining. right. I think it will be correct answer. Very good. वन वे कम्युनिकेशन व्हायला नको रे. बोला थोडस तुम्ही काय. चुकलं तर चुकलं ना. तुम्ही काय थोडा अभ्यास थोडाच केला, आपण डिस्कस करतोय. ही काय टेस्ट आहे का? त्यामुळे ज्याला विचारेल त्यांनी येस नो काय तर म्हणा, उत्तर चुकीचं द्या, काय हरकत आहे. बरोबर द्या उत्तर, चांगलीच गोष्ट आहे ना. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीन? टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, नन ऑफ द मेन्शन. याच्यापैकी कुठली मशीनिंग प्रोसेस ही नॉन ट्रेडिशनल आहे? डी. D. राईट, व्हेरी गुड. कारण ह्या सगळ्या ट्रॅडिशनल मशीनिंग आहेत. टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, जे आपण वर्कशॉप मध्ये पाहतो लेथ मशीन वरती होणारे ऑपरेशन, राईट. In which type of a material removal process thermal energy is included? Conventional machining, abrasive machining, non-traditional machining, none of the above. Yogesh, unmute yourself. Yogesh, are you there? Yes, sir. Okay. What will be the option from your point of view? Option D, sir. Option D. Uh, बघा एकदा वाचा. In which type of the material removal process thermal energy is included? Conventional त्याच्यामध्ये असते का थर्मल एनर्जी? हीट यूज करतो का आपण? no, sir. ऍब्रेसिव्ह मध्ये ऍब्रेसिव्ह पार्टिकल यूज करतो, बरोबर आहे का? Yes, नॉन sir. ट्रॅडिशनल मशीनिंग म्हटलंय त्यांनी, म्हणजे ह्यातली कुठली येऊ शकते ना. मग आपण थोड्या स्टडी करणार आहोत ना थर्मल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस. Yes, sir. ऍब्रेसिव्ह ही कशी झाली स्पेसिफिक सांगितली, त्यात लागत नाही आपल्याला थर्मल एनर्जी. नन ऑफ द अबोव मेन्शन मीन्स करेक्ट आन्सर विल बी अ C. नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग. त्याच्यामध्ये तुम्हाला थर्मल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस कुठले आहेत? प्लाझ्मा, आयन बीम, राईट, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेझर बीम मशीनिंग, राईट. जिथं तुम्हाला बाय युझिंग द थर्मल एनर्जी दॅट इज हीट एनर्जी वी कॅन रिमूव्ह द मटेरियल फ्रॉम द वर्क. ओके, गुड. Which of the following is not the type of non-traditional machining? नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग नाही आहे ह्याच्यापैकी कुठली. अशी कुठली प्रोसेस आहे का? इलेक्ट्रोकेमिकल, इट इज अ नॉन ट्रॅडिशनल और नॉन कन्व्हेन्शनल. केमिकल, अगेन नॉन कन्व्हेन्शनल. मेकॅनिकल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस, that is the abrasive jet, water jet, ultrasonic, they are also non-traditional. So correct option will be a D, none of the above.
which of the following process has the lowest rate of metal removal? Electrodischarge machining, electrochemical machining, abrasive jet machining, chemical machining. All these are non-traditional or non-conventional machining process. Then which will provide the lowest rate of metal removal? Yes, Abhishek, are you there? Roll number 30. Dinesh. Okay, Pooja. Pooja, are you there? C. Okay, abrasive jet machining. Your answer is correct. Pooja, are you there? Nikita? Are you there, Nikita? Vikas? Yes, sir. Okay. What will be the correct answer? C. That is a abrasive jet machining. Which of the following is unconventional process of machining? That will be the B. Drilling. Which of the following is an unconventional or non-traditional process of machining? That AJM. Milling ही conventional आहे, drilling पण conventional आहे. None of above wrong answer. Abrasive jet machining, that is the unconventional, non-traditional or non-conventional or advanced machining process. Both are having same. That is the abrasive jet machining is the correct answer. For machining a plastic material, which of the unconventional process can be used? First option, electrochemical machining, electron beam machining, abrasive jet machining, none of the above. Nikita, are you there? घाबरतो का काय? Arshal, Sirsat, C3 number. Don't give answer through chat box. Right? You unmute yourself. I am not able to see the answer on chat box. I am presenting the screen. You might be seeing that to whom I am asking. Please give answer by unmuting yourself. Yes. Roll number 57. Junaid. Are you there? Yes, sir. What will be the correct answer? प्लास्टिकचं जर मशीनिंग करायचं आपल्याला तर यातली कुठली प्रोसेस आपण यूज करू शकू? सांगा संकेत. आर यू देयर? संकेत ससाने. Give the correct option. Don't write only your seat number in chat box. It is a immaterial, not useful. Yes.
Shubham, roll number 8. Yes, sir. What will be the correct answer? C, sir. C. Very good. Abrasive jet machining, which will give the lowest rate of material removal. So, sorry, it will be used for plastic, machining of the plastic. The selection of non-traditional machining processes for a particular application, it will depend on physical parameter, shape which is to be machined, process capability, economic, and all of the above. Tell the answer. Pratap, roll number 47. Non-traditional machining प्रोसेस एखाद्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला सिलेक्ट करता तुम्ही, तर त्याचं सिलेक्शन क्रायटेरिया काय असेल, तो कशावर डिपेंड असेल, कुठले कुठले प्रोसेस पॅरामीटर आहे, शेप कुठल्या पद्धतीने काढायचा आहे, त्या मशीनिंग प्रोसेसची कॅपॅबिलिटी काय आहे आणि लागणारा खर्च काय लागेल. बरोबर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. राईट. So in this way we cover the MCQ of first chapter. Now we will discuss about the second chapter. What type of the tool material is used in ultrasonic machining? That will be the ductile. Okay, copper electrical current. The main drawback of magnetostatic transducer that will be used in where, in which process it will be used. Transducer कुठल्या प्रोसेस मध्ये आपण शिकलो सेकंड चॅप्टर मध्ये, एब्रेसिव्ह जेट, वॉटर जेट और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. कुठल्या मशीनिंग प्रोसेस मध्ये ट्रान्सड्यूसर आपण यूज करत होतो? शुभम बोला. ओके, व्हेरी गुड. सिरसर साहेब बोललं तर बरं होईल ना, मला इकडे बघा तिकडे बघा करावं लागतं. दॅट इज द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. व्हेरी गुड. द मेन ड्रॉबॅक ऑफ magnetostatic transducer. Why you write this roll number? Samadhan, I am not asking you for attendance. The main drawback of magnetostatic transducer is, yes, first, low efficiency, low loss, need for extra power, need for continuity. What will be the correct answer? Give the answer by unmuting yourself. तुम्ही आन्सर दिल्याशिवाय मी पुढे जाणार नाही. घुम्यासारखं बसू नका. म्हणतोय चुकलं तर बोला, चुकू द्या. चुकलं तर बोलल्याशिवाय काय नाही होत. मयूर, are you there? Yes, sir. Give the answer. Sir, No B. problem. Go on. B. Low loss. Okay. So it's a correct answer. That is the efficiency of that transducer. It will be a lower one. It may be A. Correct. Efficiency of the transducer. It will be a. No problem. चुकलं तर ही लक्षात तर राहील ना आता.
आला MCQ pattern. Ah, yes, sir. Okay. Silver steel tools are recommended in ultrasonic machining for the machining of sintered carbides, titanium carbide, titanium aluminum nitride, and tungsten carbide. Pranil, yes. Are you there, Pranil? Yes, sir. Hmm. No idea, sir. Okay. Silver steel tool. Steel is a hard material, right? And it must be harder than whatever the options are given. I think it will be a titanium, tungsten carbide D. Right. हे लक्षात ठेवा आता सिल्वर स्टील टूल हे सिल्वर स्टील हे मटेरियल अल्ट्रासॉनिक मशीनिंगच्या टूल साठी वापरलं जातं. ऑफ मशीनिंग कुठल्या वर्कपीसच्या मशीनिंग साठी तर टंगस्टन कार्बाइड. ओके, नो प्रॉब्लेम. The dominant mechanism involved in ultrasonic machining of all material is two-body abrasive, three-body abrasive, direct hammering, and elastic deformation. म्हणजे पहा अल्ट्रासॉनिक मशीनिंग मध्ये जी काय आपण हे वेगवेगळ्या अब्रेसिव्हचे वेगवेगळे टाईप किंवा प्रोसेस यूज करतोय ह्याच्यातली कुठली प्रोसेस आहे की जी त्याच्यामुळे जास्त इम्पॅक्ट पडतोय मशीनिंग प्रोसेसचा. दोन्ही साईडने अब्रेसिव्ह, तीन साईडने अब्रेसिव्ह, का डायरेक्ट हॅमरिंग किंवा इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल. So its answer it may be a D, direct hammering. Okay, C, sorry, direct hammering. Relative material remove rate in percentage for the machining of titanium in ultrasonic machining is, it will be 1.4 or 4. B, that is a 4. Abrasive carrying liquid or the abrasive slurry in the ultrasonic machining is, अल्ट्रासॉनिक मशीनिंग मध्ये अब्रेसिव्ह कॅरी करण्यासाठी जे काही लिक्विड यूज करतो आपण अब्रेसिव्ह स्लरीसाठी, तर ते कुठलं असू शकतं? वॉटर असू शकतं, हेवी पॅराफाईन ऑइल असू शकतं, सिलिकॉन ऑइल किंवा ग्लिसरॉल. कोण आले साहेब? हां, गिव्ह द आन्सर. एनीबडी? Shivtej, are you there? Shivtej, roll number 80. Yes or no? Are you there or not? Unmute yourself. बकवास इंजिनियर तयार व्हायला लागले. आकाश साठे. ओके, आकाश. ओके, बी. विल चेक इट. आपण कौन बनेगा करोडपती सारखं करूया का? ओके, आकाश का आंसर बी लॉक किया जाएगा. रॉन्ग आंसर. Water and silicon, no problem at all. You just tried it. That is very essential. इथं सापडलं तुम्हाला. In ultrasonic machining, abrasive hardness it should be a more than the workpiece hardness. म्हणजे जे काही abrasive material यूज करतो त्याची हार्डनेस ही जो कोणत्या वर्कपीस वरती आपल्याला मशीनिंग ऑपरेशन करायचं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त असते. ही ऑप्शन इज करेक्ट. In ultrasonic machining, the power capacity of piezoelectric transducer is 230 watt
B. I am also wrong. 900 watt. Okay. अल्ट्रासॉनिक मशीनिंग मध्ये जे काही फिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर यूज करतोय त्याची पॉवर कॅपॅसिटी किती आहे 900 वॅट. कीप इन माइंड. The number of impacts on workpiece by the abrasive grit in each cycle, it is depend on A option, that is the diameter of crater, B type of abrasive grit, C depth of crater, D diameter of the abrasive grit. म्हणजे प्रत्येक सायकलला जे काही अब्रेसिव्ह पार्टिकल वर्कपीस वरती इम्पॅक्ट करतात काय हे कशावर जास्त त्याच्यामुळे जे काही मटेरियल रिमूव्ह होणार आहे त्यातला कुठला पॅरामीटर की ज्याचा इफेक्ट जास्त असणार आहे. D. डी. व्हेरी नाईस. डायमीटर जेवढा डायमीटर जास्त तेवढा इम्पॅक्टची फ्रिक्वेन्सी जास्त आणि मटेरियल रिमूव्ह. व्हेरी गुड. What type of the tool should be used to reduce the power requirement during large diameter hole drilling in a ultrasonic machining? That will be a turbining tool. Large diameter tool drill करायचं असेल तर right, it will be a turbining. Okay, this is a very good MCQ. असले विचारतात पहा. Increase in abrasive grain size in ultrasonic machining results in lower material remove rate, higher surface finish. म्हणजे कमी प्रमाणात मटेरियल निघणार आणि चांगला सरफेस फिनिश मिळणार. हायर मटेरियल रिमूव्ह रेट, लोअर सरफेस फिनिश. लय मटेरियल निघणार सरफेस फिनिश कमी मिळणार. हायर मटेरियल रिमूव्हल, हायर सरफेस फिनिश. मटेरियल पण जास्त निघणार, सरफेस फिनिश पण. लोअर मटेरियल रिमूव्हल, लोअर सरफेस फिनिश. मटेरियल बी कमी निघणार आणि सरफेस फिनिश पण कमी असणार. येस. B. बी. B. Higher material remover and lower surface finish. Yes. Okay, check it. Very good. Correct answer. Now, ultrasonic machining works very well when workpiece hardness is greater than hardness 30, 40, 60, 90. Think. Take a time. Give correct answer. Yes. Anyone? Right, Harshal. Okay. It's a 60. Good. In ultrasonic process, which type of material can be easily machined? Glass, stainless steel, brass, mild steel. Yes, give the correct option. अल्ट्रासॉनिक मशीनिंग मध्ये ह्यापैकी कुठलं मटेरियल आहे की जे इझिली मशीन होऊ शकते? व्हेरी गुड हर्षल. ग्लास. सापडले दादा. Vibrating frequency used for the tool in ultrasonic machining in order of 20,000 oscillations per second. In ultrasonic machining, material is removed by anodic dissolution, thermal melting, abrasive action, electrochemical oxidation. प्रतीक आन्सर सांग. रोल नंबर राहू दे. प्रज्वल. अरे मेंढरासारखा एका रोल नंबर टाकलाय दुसरा लगेच टाकते. आन्सर गिव्ह द आन्सर फर्स्ट.
A. Okay, Akash. Anodic dissolution. Okay, Harshal. Abbreviation. Literally modified. Okay, anybody? Pranil. Okay, C. Abbreviation. I think abbreviation is the correct option. Very good. बोलायलाच नको म्हणतील काय? Okay, no problem at all. Give the option in chat box. No problem. We'll adjust. In ultrasonic machining, the function of the transducer is convert mechanical energy into heat, convert electrical energy into heat, convert electrical energy into mechanical vibration, convert mechanical energy into electrical energy. Think and give the answer. ट्रान्सड्युसरचं फंक्शन आहे फक्त आपण बऱ्याच वेळा लेक्चर मध्ये सांगत होतो. शुभम गिवन आन्सर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट अजून कोणाला काय वाटतंय? एनीबडी अदर देन सी? येस प्रणील. C, sir. Right. Correct answer will be a C. In ultrasonic machining, the tool moves in transfer direction, longitudinal direction. It will vibrate in transfer direction, vibrate in a longitudinal direction. Give the correct option. Right or tell me the correct option. अल्ट्रासॉनिक मशीन मध्ये टूल आपण वापरतो ट्रान्सड्युसरला कनेक्ट केलेलं आहे, राईट? मध्ये कसं मूव्ह होतं का ट्रान्सफर डायरेक्शन का लॉन्जिट्यूड का व्हायब्रेट होत असतं? Pratik is given option C, vibrate in transfer direction. Its option is a vibrate in a longitudinal direction. C is must be correct answer because vertical movement of vibration it will be carried out. I'm quite not agreement with this answer. I will check and correct it. I think it's a vibrate in transfer direction is the correct answer. Move in transfer direction, move in longitudinal direction, vibrate in transfer direction, vibrate. I will check it and I will correct in next lecture. They are given the answer vibrate in longitudinal direction, but see it will be a correct answer as per my point of view. The relationship between amplitude of tool oscillation and material remove rate is label. It is a MCQ based on ultrasonic machining. The relationship between amplitude of tool oscillation and to the material remove rate is first decrease, म्हणजे amplitude decrease झाला तो material remove rate वाढतोय, increase होतोय. B amplitude tool oscillation amplitude जर वाढतोय आणि material remove rate कमी होतोय. सुरुवातीला वाढतोय नंतर कमी होतोय, वाढतच जाते कमीच होत राहते. So the correct option. Yes, think it.
अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मध्ये ऑसिलेशन फुल जे व्हायब्रेट होत आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढली की मटेरियल रिमूव्ह होत आहे. पण कुठल्या पद्धतीने? सुरुवातीला हे ऑप्शन काय म्हणते, सुरुवातीला कमी होणार आणि पुन्हा वाढणार मटेरियल रिमूव्ह. बी काय म्हणते, ऑसिलेशन वाढले की मटेरियल रिमूव्ह वाढतं पुन्हा कमी होतं जरी ऑसिलेशन वाढलं. ती काय म्हणते, वाढतच जाते आणि मटेरियल रिमूव्ह होतं. डी काय म्हणते, एम्प्लिट्यूड ऑसिलेशन कमी होतं आणि मटेरियल रिमूव्ह होतं. पूजा इज गिवन आन्सर बी, that will be increases initially and then decreases. Right, Pooja is correct. Okay, ultrasonic machines used in material removal process require ultrasonic transducer. Okay, the transducer works on a different working principle. One of the working principle of such ultrasonic transducer is based on कुठल्या ह्याच्यावरती ते वर्क होते ते प्रिन्सिपल आपल्याला करेक्ट सांगायचं. Piezoelectric, magnetostatic, all of the above. There are two types of the transducers, so answer is the all of the above is the correct. Tolerance achieved in ultrasonic machining is in a range of 7 to 25 microns, 5 to 10, 8 to 14, 9 to 30. Yes, you the answer, Pranil. A, sir. A. A or B? Yes, A. Harsh. Huh? A. A. Apple. Ah, I think it will be a B. Basket. Okay, A. Apple is the correct answer. Very good. So I am requesting all of you to write your roll number in chat box for attendance purpose. 10:56 to 10:58. Up to that time attendance is the considered. Okay, I think we will be stop over here. Is it somewhat interesting to discuss the MCQ? ठीक आहे ना या पद्धतीने? Up to 20 MCQ we have covered from the second chapter, and we covered the first chapter also, right? In next lecture, we will cover remaining MCQ, right? So that we will cover first section through all means, by notes, by discussion, by PPTs, and discussion of the MCQ based on each chapter. So that will be helpful for you while solving the exam based on EMCQ. Still attendance is poor from your class. Only 23 students are present. Right. So with this, I think it is sufficient for today's lecture. We will stop over here.
next lecture we will cover the remaining part of the second chapter and the third chapter, that is the electrical energy based system, in which we have covered EDM, dicing EDM, and wire cut EDM. We stop over here.